காதல் கண்ணில் அலை பாயுதே, காதல் என்னுள் வழி தேடுதே. மை மதர் இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ எனக்கு அது ப்ரெஷராகவே இருக்கவே இல்லை இதுவரை. தேர் இஸ் நெவர் பின் த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஒரு பெரிய லெகசி அந்த ஷூஸை ஃபில் பண்ணணும். ஏன்னா ஐ எம் டூயிங் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஷீ இஸ் டூயிங். ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் நான் காலேஜ் போகல, நான் ஐ கைண்ட் ஆஃப் வாஸ் அட் ஹோம். அந்த டைமில் நான் நிறைய சிங்கிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், மியூசிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். ஐவ் லேர்ன்ட் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சரல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மியூசிக். பிரதீப் குமாரோட the way he started his journey as an artist is very inspiring for me, because I think I draw a lot of similarity in the kind of journey he's led. It's a story of a struggle of a family, but enna portha varaikum it is a superhero movie, because at the end of the day my realization is I am my superhero and I can charter my life. You are your superhero. Adhe mari Siddharth Prabhu ah irukattum, Sharath Kumar Vasudevan ah irukattum, all the characters are their own superheroes. We are all going to be continuously losing and winning, but every time we lose, we're not losers. Our journey is not to be a loser. Our journey is to overcome losing and succeed in life. So every song that you listen to in your life takes you back. It's like a time capsule. And for me, the most exciting part of creating my music is I took my mic inside and I recorded it in my mom's ICU room. And the hospital oda beep sound kekum, and the guitar oda like detune plugs ellame kekum. But I wanted it to be as honest and raw as possible because of this. எனக்கு அது கேட்கும்போது அந்த மோமெண்ட்க்கு நான் அப்படியே ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறேன், which is what music is for me. I don't perform any film songs. I only perform my independent songs. Why is that so? Because I want to perform your my music. Yeah. Hi, hello and welcome to Cinema Express. என் பேர் நாராயணி. இன்னைக்கு நம்ம கூட இருக்கிறது அம்ரித் ராம்நாத். Hi Narayani. Hi. How are you? Good, how are you? All fine. 3 BHK வந்திருக்கு. It's been getting a good response. எப்படி உங்களுக்கு எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் இருந்திருக்கு ஃபார் மியூசிக் அண்ட் ஆல் தட்? It's been really good. இப்போ தியேட்டர் போகும்போது ஆர் சோஷியல் மீடியாலையும் பார்க்கும்போது ரொம்ப எமோஷ்னலாக ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க எல்லாரும். ஸோ that makes me very happy. ஆமாம், நிறைய லைக் கனவெல்லாம்லேருந்து வீழ்வேணும் எல்லாமே எல்லா சாங்ஸுமே ஓரளவுக்கு நல்லா ஐ திங்க் இட் ஹஸ் ஸ்ட்ரக் அ கார்ட் வித் ஆடியன்ஸ். ஐ திங்க் நீங்கள் வருஷங்களுக்கு சேஷம் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை 3 BHK பண்ணா, both of them falls in the very feel good space. ஈவன் காதல் அலைப்பாயுதே அண்ட் நிலா எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு ஹோப் அந்த தீம்ஸ்லேயே இருக்கு. அப்படியே அமைஞ்சிருச்சு இல்லை? ஆமாம், ஐ மீன் இதுவரை பண்ணுற ஒர்க்ஸ் அந்த ஜோனில் தான் இருக்குது. ஹோப்ஃபுல்லி ஐ வில் ஆல்சோ பிரேக் தட் ஜோன். Of course I do want to make different types of music, but yes, so far I'm very very happy. So do you think this space, இந்த ஸ்பேஸில் உங்களுக்கு நிறைய மியூசிக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? அப்படி எதுவும் இல்லை. ஐ திங்க் எனி மியூசிக்கல் ஸ்பேஸில் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆல்வேஸ் இருக்குது. இதுவரை ஐ ஹவ் டன் 2 films that are kind of similar in zone. Inalu I felt first film is very emotional, almost a musical of sorts. Varshangal Shesham இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஹியூமன் emotions, that is a human ambition of wanting to buy a 3-bedroom house. அந்த ட்ரீமை சுற்றி இருக்கிற struggles, உழைப்பு, all of that is what this film was about. But I think musically I've tried to do something very contrasting. So any film, any zone is new. How special is this film? ஏன்னா டெபியூ இப்போ தான் லாஸ்ட் இயர் பண்ணீங்க ஃபார் வருஷங்களுக்கு சேஷம். நவ் யூர் டெபியூங் இன் தமிழ், ப்ராப்பர் ஹோம் கிரவுண்ட் மாதிரி. எப்படி இருக்கு? It's unbelievably special. From when I read the script for the first time, படிக்கும்போதே நான் யோசித்தேன், சரி ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு படம் அமையிறது ரொம்ப it's rare today, because it's the kind of film that really can allow for, இப்போ நான் மியூசிக் டைரக்டராக சொல்கிறேன், it allows for me to explore a lot musically. And it's a story of a struggle of a family, but என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு சூப்பர் மூவி, because at the end of the day my realization is I am my superhero and I can charter my life. You are your superhero. அதே மாதிரி சித்தார்த் பிரபுவா இருக்கட்டும், Sharath Kumar Vasudevan இருக்கட்டும், all the characters are their own superheroes. and இந்த மூவியோட ட்ரீம் அவ்வளோ மானுமெண்டலான ஒரு ட்ரீம். ஸோ அது கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இருக்குது musically that needs to be done. So for me this was a great way to kind of try and showcase that. It's very interesting that you called it a superhero movie. It's like so many ordinary people can relate to such a small concept, right? So idla neenga ropin aanadhu vandu எப்படி Shri Ganesh sir approached you? Yeah, so I mean full credit to Santosh of Think Music. He got me
he was part of my first film, and he kind of got me this film. So I really owe him a lot for supporting me. And I think Santosh showed my music to Arun Vishwa, the producer. And ever since, Arun and I have I really share a very special bond with him. He's an incredible person and someone I really look up to. And அவரும் என்னை ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி வாட் எவர் மியூசிக்கல் குவர்க்ஸ் வாட் எவர் ஐ வாண்டட் டு ட்ரை அது அலோவ் பண்ணி like it's been a really beautiful journey. Of course, after Arun spoke about me to Sri Ganesh, he and I met and we jammed and we decided, okay, we'll go ahead and do this. Nice. So in the jamming process எப்படி இருந்தது? Was Sri Ganesh particular in you choosing certain themes or in the மாதிரி ஏதாவது பண்ணுமா இல்ல full credit, full freedom to you to explore whatever that you wanted for the film? I think it was with every project there's different levels of collaboration. This was a very collaborative film. Songs or tunes பண்ணும்போது like I like to jam as like for example while I'm being narrated the scene அப்படியே நான் I'd come up with ideas, so that kind of made it to all the songs. So on the process on the time lala of course Sri was with me, sometimes Arun would be with me, sometimes Siddharth would be there, Santosh was and he's also very good musically. He's brilliant musically. So it was definitely very collaborative. At the same time, I had a lot of freedom and creative liberty to do what I want. So it's the perfect balance that I can't ask for more. நீங்க ஒருத்தர் நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு மியூசிக் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு பிரெயின்ல வந்துருமா? லைக் அந்த ஆமா I mean yeah, imagination process பத்தி எதுக்கு சொல்ல முடியுமா? So generally ஆமா எனக்கு எப்படின்னா இப்போ நீங்க ஒரு கதை சொல்றீங்கன்னா அது நான் மியூசிக்கலி எப்படி யோசிப்பேனோ அதே அப்படி ஃப்ளோவில் வந்துடும். ஸோ ஜென்ரலி ஐ லைக் டு கேப்சர் த ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா மாதிரி செகண்ட் ஐடியா அவ்வளோ நேச்சுரலாக வராது, ஆர்கானிக்காக வராது. அண்ட் ஐ திங்க் டெவலப்பிங் தட் இன்ஸ்டிங்க்ட் இஸ் வாட் ஐ எம் ரியலி எக்ஸைட்டட் பை. இப்போது அதான் நீங்கள் இப்போது ஒரு ஸ்டோரி சொல்கிறீங்கன்னா ஹவு ஐ கேன் கைண்ட் ஆஃப் capture that and encapsulate the same emotion musically. At the end of the day, music, movies, acting, all of this is messaging la. It's like or emotion appdi message capsule panni communicate pandrathu dhaan. So yeah, that's generally how even with my independent music, if I get an idea I try to iterate on it immediately and put it out. So அப்படியே ஒரு ஐடியா வந்து நோட்ஸ் அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்றது பிரெயின்ல. ஆமா அது I mean yeah it's not such a glorious process. It's a very natural process that right I think musicians have. So 3 BHK படம் பார்க்கும்போது there are so many moments like ஒரு சீனுக்கும் ஒரு ரவுசிங் மியூசிக் போடலாம். அந்த அப்படிதான் இருக்குமே ஃபுல் கதையிலையுமே. லைக் ஒரு அப் மூமெண்ட், ஒரு டவுன் மூமெண்ட், அப்புறம் ஒரு சோபர் மூமெண்ட், இல்லை எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சார்ட் ஆஃப் மியூசிக் இருந்தது. ஸோ ஹவு டு யூ மெஷர் இந்த ரவுசிங் டியூன் போடலாம், இந்த போட வேணாம்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி நிறைய மூமெண்ட்ஸ் இருக்கும்போது ஹவு டு யூ சூஸ் அண்ட் பிக் அவுட் எனக்கு நம்ம இதுக்கு மெஷர்டாக போடலாம், இதுக்கு போட தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டு அந்த அது ரொம்ப ஒரு கொலாபரேட்டிவ் ப்ராசஸ் தான். இப்போது டிரெக்டரோட ஒரு விஷன் இருக்கும், என்னுடைய ஒரு விஷன் இருக்கும். அது எப்படி ஹவு வி கைண்ட் ஆஃப் agree or choose to disagree on where we want to do what, that is one thing. ரெண்டாவது வந்து இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன், ஒரு சிம்பிள் மூமெண்ட் லைக் சே நீதா ஆர்த்தி அவங்க வந்து ரிசல்ட்டோட வீட்டுக்கு வராங்க, 12th மார்க்ஸ் அவங்க ரொம்ப நல்லா பண்ணி பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மோமெண்ட்க்கு இப்போ when she gets the result அந்த மோமெண்ட்க்கு ஒரு ஸ்கோர் போடலாம். அது நான் காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமா, அந்த இமோஷனை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுமா, அந்த விக்டோரியஸ் மொமெண்ட்டை கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணணுமா, அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ், த சாய்ஸ் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தட் ஐ சூஸ் டு யூஸ் ஓவர் தேர், தோஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ஐ கெட் எக்ஸைட்டட் பை. ஸோ ஐ திங்க் in each moment of the film it's like a kind of internal debate I have. Okay, do I want to contrast the scene, do I want to complement the scene, அந்த சீனை இன்னும் தூக்கி வைக்கணுமா இல்லை சட்டிலாக ப்ளே பண்ணுமா, those are the small things that I think about when I score. உங்களுக்கு எது ஃபேவரட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் that you keep using in your music? நிறைய இருக்கு மேம். எனக்கு வாய்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், யூசிங் த வாய்ஸ் as an instrument. Yeah, absolutely. இப்போ ஸ்கோராக இருக்கட்டும், நான் நிறைய வாய்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன். songs of course singers are there, but generally I really like how the voice can connect. இப்போ ஒரு படத்தில் ஒரு இமோஷன் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ஸ் மாதிரி ஒரு ஹியூமன் கனெக்ஷன் இல்லையே. I mean it's the closest instrument that you have to the human body, so I really like the voice. Right. It's very interesting because ஒரு சிங்கரோட பையன் வந்து சிங்கர் ஆகிறது ரொம்ப காமன் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில். பட் சிங்கரோட பையன் வந்து ஒரு சூசிங் கம்போசிங் பட் அலாங் வித் சிங்கிங் இஸ் சம்திங் தட் ஐ டோன்ட் நோ, இட்ஸ் குவைட் ரேர் ஐ ஃபீல். ஸோ இது எப்படி
இது எப்படி நீங்க உள்ள வந்தீங்க? Why did you choose a composing side to it? ஆக்சுவலி ஸ்கூலுக்கு அப்புறம் நான் காலேஜ் போகல. நான் ஐ கைண்ட் ஆஃப் வாஸ் அட் ஹோம். அந்த டைமில் நான் நிறைய சிங்கிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன், மியூசிக் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன். பட் ஃப்ரம் when I was small, I learnt Western classical music. I learnt Qawwali, Bhavagita from Maharashtra. I've learnt different cultural forms of music. And for me, all the different musical styles inspired me to kind of, சரி ஓகே, என்னோட மைண்டில் ஒரு வாய்ஸ் இருக்குது, அந்த மியூசிக்கல் வாய்ஸ் எப்படி கன்வே பண்ணுறது, என்னோட மியூசிக்காக தான் கன்வே பண்ண முடியும். ஸோ while the voice is my most familiar tool, I think composing is my way of expressing what I want to say. ஸோ அந்த காலேஜ் போகாமல் டைமில் நான் நிறைய I tried to kind of compose and write music myself. I started writing independent music around then when I was in class 11, 12. ஸோ அது ஆர்கானிக்காக தான் நடந்தது மேம். ஒன் பை ஒன் everything started. And in fact, my first film, Vineet Srinivasan heard my independent stuff, my independent songs, and he said, do you want to compose? So I told him, Mama, அது ஒரு ட்ரீமாக தான் இருந்திருக்கு இது வேறு, பட் நான் பர்சியூ பண்ணல. ஆஸ் நான் வெளில போய் சரி எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க அந்த மாதிரி நான் எதுவும் கேட்கல. ஸோ ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி தட் வினீத் கால் மீ ஃபார் தட். இல்லை, ஏன்னா யூஸ்வலி இந்த கம்போசிங் ஸ்பேஸில் இன்னும் நிறைய மியூசிக் வச்சு ப்ளே பண்ணலாம். நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மியூசிக் தவிர நம்மளுக்கு படித்த மியூசிக், கேட்ட மியூசிக் வச்சு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது, இதை வச்சு ப்ளே பண்ணான்றதுனால நீங்கள் கம்போசிங் சைட் சூஸ் பண்ணீங்களோன்னு நினச்சேன். That also, definitely, 100%. Okay. So, within just 2 films and like a few independent singles, you've worked with several veterans like Chitrama, Shreya Ghoshal, you had Chinmayi, and Vineet Srinivasan himself and Hesham. Yeah. So, how has this process been? Veterans oda within a span of 2 years, 3 years, collaborate pandrathu? It's been incredible. I mean, it's the dream of every musician, especially when you're beginning and when you're young, to work with people who you've grown up with. இப்போ சித்ராமாலாம் நான் சின்னதாக இருக்கும்போது நான் கேட்டிருக்கேன். ஸ்ரேயா கோஷல் மேம் I've heard from like before I even knew what music meant to me. ஏன்னா she's been singing for so many years. And at every stage of my learning, these singers have been important. Whether it's சின்மய் மேமோட வாய்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களோட சாங்ஸ் நான் நிறைய லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் அது கேட்டு. பிரதீப் குமாரோட the way he's charted his journey as an artist is very inspiring for me, because I think I draw a lot of similarity in the kind of journey he's led, and I find that I find so much solace in the way he's charted his career. So இவங்களோடலாம் ஒர்க் பண்ணுறது, என்னோட டியூன்ஸ் அவங்க பாட வைக்கிறது ரொம்ப இட்ஸ் லைக் it's my honor. So I'm really lucky to have these opportunities happen. It's just great. Congratulations. Thank you so again. much. Thank you. இப்போ நீங்க கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி you were talking about how voice is the most human thing that நீங்க உங்களோட எல்லா மியூசிக்லயும் அந்த வாய்ஸ்ன்ற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்க யூஸ் பண்றீங்களே. How do you feed this voice? I think எனக்கு ஐடியா ஸ்டேஜ்லேருந்தே வாய்ஸ் ரொம்ப ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் பேக் போனாக தான் நான் யோசிப்பேன். எனக்கு மைண்டில் நிறைய ஆல்வேஸ் ஏதோ மியூசிக் ஓடினே இருக்கும். ஸோ இப்போ ஒரு சாங் பண்ணும்போதே அந்த வாய்ஸை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டாக வரும். அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அது சுற்றி இருக்கிற வாட் எவர் மியூசிக்கல் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர், I kind of keep hearing that I've got a little bit of a, it's almost like a problem, because when I'm hearing a song, I'm hearing it in its completion. So it's about kind of like trying to bring all of that as much as possible from my mind to like physically. So voice is very like an integral part of my ideation process. I don't know if that answers your question. Right. உங்களுக்கு ஏதாவது கிரேசி ரிச்சுவல் ஏதாவது இருக்கா? யூஸ்வலி இந்த கம்போசர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு இதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன், ஒரு இது முடிச்சா இதை பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. நாட் தட் ஐம் அவேர் ஆஃப். மேபி ஒரு 3-4 இயர்ஸில் ஐ கேன் down the line you can probably say இதான் என் ரிச்சுவல். பட் இதுவரை எல்லாமே ஆர்கானிக்காக தான். Right. Another important thing that I noticed in the recent times is how நிறைய பேர் வந்து கர்நாடிக் மியூசிக் நிறைய உள்ள கொண்டு வராங்க. அஃப்கோர்ஸ் நிறைய பேர் இது வரைக்கும் ப்ளே பண்ணியிருக்காங்க, பட் இன் இட்ஸ் சாலிட் ஃபார்ம். லைக் நீங்க வந்து வரவீனா யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கல்ல வருஷங்களுக்கு சேஷம்ல, இப்போ வந்து நகுமோ வாஸ் ஆல்சோ முன்னாடி யூஸ். இந்த மாதிரி நிறைய கர்நாடிக் மியூசிக் நிறைய இன் இட்ஸ் ஹோல் ஃபார்ம் கொண்டு வராங்க. ஸோ இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? ஆக்சுவலி நான் ரிவர்ஸாக தான் யோசித்தேன். ஐ தாட் இப்போ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணலன்னு நான் நினச்சேன். மேபி ஐம் நாட் பின் ஹியரிங் ஆஸ் மச். ஐ திங்க் Carnatic music is one thing. Classical music or Indian music for that matter, when we go back to a lot of our roots, be it folk music, be it Hindustani, Marathi, or whatever, classical music
non-classical music. Generally, Indian music is so rich. There's so much there, and more than me talking about the music, because that's not what this is about. I think I've grown up from, like, before I could speak, I've grown up with all of this music in my house. Like for me, I can't go daily Carnatic music actually ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் வீட்ல. Funnily enough, எனக்கு வந்து first form of music that I've been growing up with is Qawwali. Nusrat Fateh Ali Khan. எனக்கு I can't go a day without listening to him. Mehdi Hasan Saab. அந்த மாதிரி there are like multiple people, Marathi musicians. My dad grew up in Calcutta, so Bengali music நிறைய influence இருக்கு. Carnatic music is in that list for sure. But Indian music generally, folk music, I've grown up with these sounds. So I can't create music without drawing from all of them. எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இதில் இருக்குது. ஸோ அண்ட் ஐ thrive on Indian music. I think there's nothing greater than going back to where you come from. So right. Yeah. So how do you இந்த இவ்வளோ மியூசிக்கோட நம்ம வளர்ந்துருக்கோம், இவ்வளோ மியூசிக் நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும், அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ கமிங் ஃப்ரம் அ பிக் லெகசி அப்படின்றப்போ இந்த ப்ரெஷரை நீங்கள் எப்படி நேவிகேட் பண்ணுறீங்க? எனக்கு ப்ரெஷரே இல்லை மேம். எனக்கு எப்படின்னா, ஐ ரியலி லவ் வாட் ஐ டூ இட் அண்ட் people are trusting me to do it, and I'm working like really hard to get better at it, and also to get to a point where whatever I do, I want to have full conviction into it. So my mother is my best friend. So எனக்கு அது ப்ரெஷராகவே இருக்கவே இல்லை இதுவரை. there has never been the pressure of ஒரு பெரிய லெகசி அந்த ஷூஸை ஃபில் பண்ணணும். ஏன்னா ஐ எம் டூயிங் சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் ஷீ இஸ் டூயிங். ஸோ there is no need for me to try to even think like that, and at least that's how she's kind of raised me. But there's no substitute to also working. Like, you just have to keep working. So எனக்கு அது pressure, it's never been there. The only pressure I have is to try and get better at what I do. ஏன்னா இந்த பேஷன் மானிட்டைஸ் பண்றது quickly drain you out அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கல்ல. 100%. அதுதான் சொல்ல வரேன். அது ட்ரூ தான். அது ஆமாம், அது ரொம்பவே ட்ரூ. அது பற்றி நான் எனக்கு சொல்கிறதுக்கும் எதுவும் இல்லை. பட் பிகாஸ் that's something I'm still figuring out, right? I'm getting paid for what I love to do, and I think that's always going to be a difficult conversation to have with yourself, but you'll figure it out. So I think I remember A.R. Rahman saying that I really I avoid singing mostly அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரீசன்ட் இன்டர்வியூவில் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு you're free and you're open to singing in all of your music, or எப்படி, or do you want other singers to come in? இல்லை அதை எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க? when do you decide நான் இந்த படத்துக்கு நான் சிங்கராக வர போகிறேன்னு அது எப்போ நீங்கள் டிசைட் பண்ணுவீங்க? I want to work with as many singers as possible, because எனக்கு வந்து இப்போது சிங்கர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்படி எனக்கு அந்த செப்பரேஷனே இல்லை மைண்டில். சிங்கர் இஸ் ஆல்சோ an instrument at the end of the day, just that it comes with a baggage of lyrics. So the message is being conveyed by the singer, தவிர எனக்கு அந்த ஹைரார்க்கியே இல்லை. ஸோ எவ்ரி சிங்கர் இஸ் லைக் ஃபார் மீ எக்ஸ்ப்ளோரிங் அ நியூ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். எனக்கு அப்படி I've always thought of music like that. So therefore I don't feel the urge to sing. I mean, I'm okay even not singing anything in my album, in a film. Independent music, of course, என்னோட சாங் நான் தான் பாடுறேன். பட் ஃபிலிமில் எனக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3BHKல I really was connected to one particular song. 2 songs actually. அதில் நான் ஒரு duet I have sung with Shreya ma'am, துள்ளும் நெஞ்சம். அதுவும் அது ஸ்ரேயா மேமோட சாங் தான். அது நான் வந்து சும்மா அங்கங்கே பாடியிருக்கேன், பிகாஸ் ஐ ரியலி லைக் த சாங் அண்ட் ஐ வாண்டட் டு சிங் இட். அண்ட் தி அதர் சாங் வாஸ் வீவேனாவோட ஒரு ரிப்ரைஸ் வெர்ஷன். யா, அது படத்தில் வராது ஆக்சுவலி. தட் இஸ் த சாங் தட் ஐ ஹவ் ஆடட் பிகாஸ் ஐ வாண்டட் டு ஆட் இட் இன் தி ஆல்பம். அண்ட் வை ஐ சோஸ் டு சிங் தட் சாங் இஸ் இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் சாங் வி கம்போஸ் ஃபார் 3BHK. அண்ட் அந்த சாங் பண்ணும்போது நான் சித்தார்த்தோட நிறைய ஐ வாஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம். அண்ட் அப்போ தான் ஹி டோல் மீ, இப்போது 3BHKயோட மூவியோட கேரக்டர் பிரபுவோட கோர் என்னன்னா, பிரபு ஆல்வேஸ் லூசஸ் பட் பிரபு இஸ் நாட் அ லூசர். அண்ட் தட் ரியலி ஹிட் ஹோம் ஃபார் மீ பிகாஸ் ஐ குட் ரிலேட் அ லாட் டு தட் லைன், யூ நோ, வேர் we are all going to be continuously losing and winning, but every time we lose, we're not losers. Our journey is not to be a loser. Our journey is to overcome losing and succeed in life. So அந்த சென்டிமெண்ட்லேருந்து தான் நான் அந்த சாங் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஃப்ரம் day 0 wanted to record Pradeep for that song and Siddharth for the Telugu version, but I wanted to just like share my version of it. So அந்த வெர்ஷனில் அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மொத்தமாக. It will be like almost like how my independent music is.
and I hope to keep doing things like that in every album of mine. ஆனால் அது படத்திலே வராது, அது ஆமா தேவையில்ல. தனியா ஸ்ட்ரீமிங்ல இருக்கு. தனியாக just a song is a bonus track. So another independent song of yours, and the album 100,000 Dreams. I was just reading about in the back story of நீங்க எப்படி இந்த 100,000 Dreams வந்து கம்போஸ் பண்ணீங்க, அரேஞ்ச் பண்ணீங்கன்றதை நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன். And it felt so heartfelt, so genuine, so honest. It really moved me. Thank you. Yeah, so ரொம்ப ஆல்பம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. And இந்த ஜர்னி எப்படி இருந்திருக்கு? And in one interview you told music really keeps you grounded. So in the grounding process எப்படி? To answer your first question about 100,000 Dreams அனே, ஆமாம், அந்த பீஸ் ஆஃப் ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஏன்னா இட் இஸ் அபவுட் அ டைம் இன் மை லைஃப் தட் இட் வாஸ் அன்ஃபோர்சீன், and it was also about a time that taught me a lot. So for me, music, like I always say, I feel is an experience. It's an emotion, it's a message that you're trying to convey. When I'm listening to a song, எனக்கு அது ஒரு மெசேஜாக தான் கன்வே ஆகும். ஒரு படமாக பார்க்கும்போதே அதுவும் ஒரு மெசேஜ் தான், ஒரு இமோஷனல் மெசேஜ். பட் அட் த கோர் ஃபார் மீ, இப்போ if I'm just telling you randomly, உதாரணத்துக்கு, I was listening to Luka Chuppi today in the car while coming from Rangde Basanti. The first time I heard that song, I was feeling something, and that feeling got cemented because of the song. So every song that you listen to in your life takes you back. It's like a time capsule. And for me, the most exciting part of creating my music is, நான் இப்போ ஒரு சாங் பண்ணுறேன், நான் காதல் அலைப்பாயுதே பண்ணுறேன்னா, அந்த சாங் வந்து it is capturing some moment in my life. Or if it's Kannada contained from 100,000 Dreams or Nila, the reason I did that album is I wanted to cement that moment that happened in my life, such that இப்போ 2.5-3 years since that event, when I listen to it, I'm taken back to that time. So and even with 3BHK or with any piece of music that I do, I think if I'm making a song for a film, say Tulum Nenjam is for a certain sequence in 3BHK where Prabhu and Aishu are meeting and they're falling in love, right? The goal of the song is to cement that emotion, and vice versa, that emotion is complemented by the song. So I think that's how life is also. When you make music, it's for what you're going through in a way. So I think for me, 100,000 Dreams was really exploring that. இப்போ வந்து when I listened to the last version of Nila in the EP, அது நான் ஹாஸ்பிட்டல் ரூம்குள்ளே ரெக்கார்ட் பண்ணேன். அந்த இருக்கிற பீப் சவுண்ட்ஸ், தேர் ஆல் ரியல் சவுண்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஹாஸ்பிட்டல். ஐ had bought a guitar from a garage sale in the next road, and I took my mic inside and I recorded it in my mom's ICU room, because it's a neuro ICU, so they let you do, like they let you spend time with the patient and you can sing to them அந்த மாதிரி. So I did that, and I took advantage of the moment and I recorded the song. So I recorded really early in the morning, so you can hear the birds, and the hospital oda beep sound கேக்கும், and the guitar oda like detuned plucks எல்லாமே கேக்கும். But I wanted it to be as honest and raw as possible because of this. எனக்கு அது கேட்கும்போது அந்த மொமெண்ட்க்கு நான் அப்படியே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிறேன், which is what music is for me. So that's why that album is like really special. And you asked another question. எப்படி உங்களை மியூசிக் கிரவுண்ட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? உங்களோட லைஃப்பில் ஒரு மியூசிக் கேட்கும்போது எனக்கு இது ரொம்ப கிரவுண்டிங்காக இருக்குது, இட் ரியலி ஆங்கர்ஸ் யூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமாம், எனக்கு மியூசிக், ஆமாம், இட் ரியலி ஆங்கர்ஸ் மீ, இட் ரியலி சென்டர்ஸ் மீ ஆல்சோ. லைக் whenever I'm feeling really volatile emotionally, I think music is for me my way of just like bringing it all back and centering myself. And that's why I like to create music also. At the end of the day, I think for me it's a form of communicating what I'm feeling, and I don't talk too much, so music is an easier way for me to do it. I don't know if that answers your question. Yeah. If I'm not wrong, அந்த ஈவெண்ட் உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவே மாத்திருச்சா? ஆமாம், 100%. கரியர் லைஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அது எப்படி உங்களுக்கு எப்படி இந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இப்போ இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா? பெருசாக ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் மெயினாக ஆச்சு. என்னென்னா ஐ திங்க் I started relying more on myself. I'm seeking a lot from art through myself. Like in the sense, I really want to achieve a lot just through the sheer effort that I'm putting. I think that was very much cemented in this process. I think you are your own superhero, right? Literally, that's the core of what this event taught me and what the movie has also taught me. ஓகே, அடுத்து என்ன ஸ்டேஜ் ஃபார் 100,000 ட்ரீம்ஸ்? எங்கே எடுத்துகிட்டு போகலான்ற ஒரு ஆக்சுவலி ஆல்பம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம்
ஒரு டோர் பண்ணோம். பெர்ஃபார்ம்ட் இன் அபவுட் 6-7 cities. லண்டன்ல கூட லண்டன் ஆமாம் NHACல பண்ணோம், சிங்கப்பூர்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம், இந்தியாலையும் we did about 4 cities and then we had to stop because I had to work on 3 BHK. இதுக்கப்புறம் இன்னும் 2-3 இண்டி சாங்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு ஆல்பமாகவே ஒன்று ரெடி பண்ணேன், ஒரு 9 songs. அது மொத்தமாக ரிலீஸ் பண்ணலாமா இல்லை சிங்கிள்ஸாக ரிலீஸ் பண்ணலாமா யோசிக்கிறேன். அது ரிலீஸ் பண்ணி அப்படியே ஐ வாண்ட் டு கெட் பேக் அண்ட் பெர்ஃபார்ம். I have a lot of time indeed. கண்டிப்பா. அண்ட் யூஸ்வலாக ஒரு கான்சர்ட் ஒன்று ஆர்கனைஸ் பண்ணணும்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் இன்டு தேர் கரியர், ஒரு 5-6 years ஒரு சாலிட் பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்சர்ட் கொண்டு வந்து பப்ளிக் அட்டென்ஷன் கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு கிராண்ட் ஸ்கேலில் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் என்னன்னா ஸ்டார்டிங்லேயே ஆரம்பிச்சு கான்சர்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம், அப்படியே உள்ள நுழைஞ்சு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு என்னன்னா performing is my favorite thing about music, and being on stage is where I'm most comfortable, I'm most at home. And chinnathlenda I've been performing different forms of music. I started performing Carnatic music. I used to perform with my mom sometimes taniya, and சைடுல தம்புரா வாசிச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் முடிச்சு நான் ஒரு கேப் இயர் எடுத்தேன் டு டிசைட் வெதர் சரி இதுக்கப்புறம் காலேஜ் போகலாமா வேண்டாமான்னு. காலேஜ் போல் அந்த டைமில் ஃபுல்லாக வேறவர் அம்மா would travel abroad, I would go and perform by myself in the same venue. So because of that I performed in like some of the most prestigious stages just because she also performed there. It's truly piggybacking, but I got to perform in Sydney Opera House, Lincoln Center, Russian Cultural Center, in very different, very weird, very new places. I performed in a few cathedrals where nobody is allowed to enter. I performed on top of a hill in an open space, random things. I performed in the middle of a lake. So these are opportunities that happened because of not through my merit, but it taught me a lot about performing, about how at the end of the day இப்போ நான் ஸ்டேஜில் பாடுறேன்னா நான் உங்களுக்கு எப்படி அந்த மெசேஜ் கம்யூனிகேட், லைக் ஹவு ஐ எம் பர்ஃபார்மிங் ஃபார் யூ இஸ் அ வெரி வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆர்ட் ஃபார்ம், அண்ட் ஐ thrive there. I really love it. So ever since I started putting out independent music, I decided that I'm making these songs for people to listen to, but I want to bring all of them into an auditorium so I can sing for them. So any type of audience, எவ்வளோ கம்மியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ குட்டியாக இருந்தாலும், even if it's 3 people, I am okay. So it does not really matter. இந்த மாதிரி ஒரு மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய ஈவெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணணுன்ற மாதிரி ஒரு இதுவே இல்லை. Not at all. It's very nice. So you இந்த ரியலைசேஷன்ஸ்லாம் கொண்டு வரீங்க, லைக் என்னோட மெரிட்ல இல்லை, நான் இது இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறேன், ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் திஸ், ரொம்ப சென்ட்ரிங் மியூசிக் ரொம்ப ஆங்கர் பண்ணியிருக்கு, லைஃப்பில் இவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்களே. இந்த ரியலைசேஷன்ஸ் ஓவர் த இயர்ஸ் எப்படி சிமெண்ட் பண்ணியிருக்கு உங்களோட பர்சனாலிட்டியை? தெரியல மேம், honestly I don't know how they just come, I guess, like there's nothing, I don't know how to answer that question. அது எப்படி சிமெண்ட் பண்ணியிருக்குன்னா I think life experiences தான். I mean whatever like small experiences that they all shape you, right? Correct. இப்போ நான் காலேஜ் போகல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் all my friends that I know அவங்க கன்வென்ஷனலி காலேஜ் போய் அந்த காலேஜோட சோஷியல் லைஃப் அதோட என்ன வருதோ, like the travel they have because of college, I have not had that type of experience. I've had a very different type of experience in the sense I got to travel a lot, I got to spend time with myself. நான் நிறைய அந்த டைமில் I would just practice either singing, I'd be playing an instrument. I used to play a lot of sport, I do a lot of painting. So it's very inward as opposed to outward, which has its own pluses and minuses. So these I guess kind of shape you. I don't know, I'm too young to answer that question, I think. ஏன்னா வந்து அகைன் நீங்கள் வந்து நிறைய இண்டிபெண்டன்ட் சிங்கிள்ஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கல்ல, மோர் தேன் ஃபிலிம்ஸ் as a whole. ஆமாம், நான் I don't perform any film songs, I only perform my independent songs. Why is that so? Because I want to perform your my music. Yeah, and I'm making it for people, and I want the people who are liking those songs and listening to my music to come in. I've never been fascinated by singing other people's film music, not because I don't enjoy the music. Kandipa. I really like, if I'm listening to AR sir's song, I want to hear it in the original voice that he's meant for it to be. I'll sing it to myself because I enjoy it, but I mean I do perform film songs that I've composed, like for example ஞாபகம் from வருஷங்கள் சேஷம், அதை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். இப்போது 3 BHKயோட சாங்ஸ் ஹாப்பிலி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். பட் யா, ஒரு 2 ஃபிலிம்க்கு நடுவில் என்ன யூஸ்வலாக பண்ணுவீங்க?
ஒரு ஃபிலிம் ஐ திங்க் வருஷங்களுக்கு சேஷம் லாஸ்ட் இயர் ரிலீஸ் ஆச்சு, இப்போ 3 BHK ரிலீஸ் ஆச்சு. இப்போ either I'm doing music for films or I'm doing music for me. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் So back to back. ஆமாம். வாட் யூ டூ when எதுவுமே மியூசிக் எதுவுமே பண்ணலைன்னா என்ன யூஸ்வலாக பண்ணுவீங்க? அப்படி பெருசாக எதுவும் இல்லை. Music is your life. Yeah, it's kind of everything. I do play sports sometimes. I play football. But yeah, music pretty much. இப்போ இருக்கிற என்ன ட்ரெண்டுனா யூஸ்வலாக ஆல் இட் ஜஸ்ட் டேக்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் வைரல் சாங், ஒரு வைரல் மியூசிக், ஒரு வைரல் லைன், அதுதான் வந்து நம்ம ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு எல்லா இடத்துலையும். இந்த ஸ்பேஸை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க? இது நீங்கள் உடைக்கணும்னு பார்க்குறீங்களா, இல்லை நம்ம அதே மாதிரி அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறீங்களா? I mean, I think it's great that இப்போ சோஷியல் மீடியானால நிறைய ரீச் பண்ண முடியுது. இப்போது ஒரு சாங் பண்ணி அதை எப்படி பொசிஷன் பண்ணுறது ஆர் ஹவு டு டேக் இட் டு அ லார்ஜர் ஆடியன்ஸ், அதுக்கு நிறைய பண்ணலாம். I mean, that's really good. And of course, I would love to be a part of that journey. For me, music is about what you create that stays. Like for example, we are still listening to songs from Dil Se. We are still listening to Nayagan soundtrack. My goal is to create music that will be heard and be somewhat relevant maybe 10 years from now. Hopefully, that's my journey. And I think it's great that people can use social media to their strength. So hopefully... so it does not bother you that just one particular line or just few lines trends all the time? ஏன்னா தில் சேலாம் நம்ம வந்து ஒரு சையாலாம் ஒரு say for instance we just ஒரு full song உட்காந்து நம்ம கேட்போம் விடாம ப்ராப்பரா. இப்போ என்னன்னா ஒரு இது ஹுக் ஸ்டெப்போ இல்லை ஒரு லைன் வந்ததுக்கப்புறம் போதும், this is the catch of this and I'm done with this அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேர் யோசிச்சு. I think both serve very different purposes. Okay. இப்போ Dil Se is probably 6 minutes, 6.5 minutes. That's the length of 2 songs, average songs now. இப்போ ஒரு சாங் more than 3 minutesனா அது ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ. But that serves very different purposes to do something that can be caught on immediately and work from a social media point of view. And I think both have their merits. So I'm also nobody to comment on like what's the right way to do anything. I think it's better to embrace everything today. Whatever. But I really make music for me, and I really like to make music that I really love to do. And I really believe that you can find an audience that will grow, because I think there's enough of us. And also the audience is very impressionable, right? I think what we give the audience is as much as what the audience gives us back. Kandipa. So it's a very mutual collaborative process of creating. So I mean, I'm just happy to be a part of it. ஏன்னா இதில் எப்படின்னா இந்த கேட்ச் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஹோல் இயருக்கு some actors, some musicians and all booked completely. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது பயங்கரமாக வைரலாக போயிட்டு நான் ஃபுல் இயர் புக் ஆவேனா, இல்லை do you believe in taking your space? நான் ஒரு படத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ படம் தான் பண்ணுவேன்ற மாதிரி ஏதாவது? அப்படி எதுவும் நான் டிசைட் பண்ணல. I have not decided anything. I'm happy to do both. I'm happy to hustle, get on the viral bandwagon, also make music that lasts. For me, it's not either or. It can be both. Okay, nice, super. What's next? அடுத்தது what are you working on? Next, independent music a lot. Film wise also there's like more than a couple projects that are in discussion, but edhum final aala. So Malayalam la there is one project, and Tamil there are a couple, but nothing has been, pen has not been put to paper. So once it's official, I'll be happy to share. கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை பாட வைக்காம இருந்தா அப்புறம் ஆடியன்ஸ் என்ன வந்து அடிப்பாங்க. ஸோ கண்டிப்பா வந்து எய்தர் காதல் அலைப்பாயுதே ஆர் கனவெல்லாம், anything that you wanted. காதல் கண்ணில் அலைப்பாயுதே, காதல் என்னுள் வழி தேடுதே, உன் நினைவில் எந்தன் விழி மூழ்குதே, காதல் கண்ணில் அலைப்பாயுதே. ஓ ஓ ஓ. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இல்ல கேட்கறத விட நேர்ல கேட்கறது ரொம்ப அழகா இருந்தது. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.